ఇప్పుడు 2026 అంటే దాదాపు 50 సంవత్సరాలుగా స్పేస్లో పనిచేస్తూ ఉన్నాను, ఇంకా పనిచేస్తున్నాను. సో కాబట్టి అటువంటి 50వ సంవత్సరం నిండిన నాకు ఈ వేదిక మీద మాట్లాడటం శుభదినం. అది మీ ముందు తెలియజేసుకోవటానికి చాలా గర్వంగా ఉంది. తర్వాత శ్రీహరికోటలో నేను జాయిన్ అయినప్పుడు 1976లో అది ఒక పెద్ద అడవి. ఒక పాట కూడా ఉంది, ఘంటసాల గారి పాట, హిమాలయంపై జెండా పాతను ఘోరారణ్యములు ఆక్రమించను. ఘోరారణ్యములు ఆక్రమించడానికి కూడా ఒక ప్రయోజనం కోసం ఆక్రమించిందనమాట. మీరు చూసుంటారు. అక్కడి నుంచి జరిగిన ప్రగతి కనుక ఒక్కసారి చూసుకున్నట్లయితే వీఆర్ సెకండ్ టు నన్ ఇన్ స్పేస్ టెక్నాలజీ అని గర్వంగా చెప్పుకోవచ్చు. రేపు రొద్దున మీకు మరి చంద్రుని ఉపరితలం మీద నుంచి లేదా మార్స్ ఉపరితలం మీద నుంచి ప్రయోజనాలకి పనికొచ్చే ధాతువులు ఏమన్నా ఉన్నవి అంటే అవి తీసుకొచ్చి ప్రజా ప్రయోజనాలకు వాడటానికి మరి మార్కెట్లో కొనుక్కోవాలంటే అలవిగాని ధనం వెచ్చించాల్సి ఉంటుంది. దానికి బదులు ఈ సాంకేతిక విజ్ఞానాన్ని మనమే పెంపొందించుకుంటే మనం అతి చౌకగా అటువంటి ధాతువుల్ని మనం భూమి మీదకి తీసుకొచ్చి ప్రజలకు ఉపయోగకరంగా తీసుకురావచ్చు. అది చాలా గొప్పది. ఎప్పుడు డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ స్పేస్ ఆంధ్రప్రదేశ్కు రుణపడి ఉంటుంది. ఎందుకు అంటే 40,000 ఎకరాల దీవిని శ్రీహరికోట లాంచ్ కాంప్లెక్స్గా మలచటానికి ప్రభుత్వం వారు ఉచితంగా ఇచ్చారు. మరి ఆ విధంగా 40,000 ఎకరాలు ఇచ్చినటువంటి ప్రభుత్వ గవర్నమెంట్స్ అందరినీ మేమంతా ఎప్పుడు గుర్తుపెట్టుకుంటాం, అభినందిస్తూనే ఉంటాం. అటువంటి ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్న వాళ్ళు కూడా ఇక్కడంతా కూర్చున్నారు కాబట్టి అటువంటి ప్రయోగశాల ఉన్నటువంటి ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఇటువంటి విద్యార్థులు ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు స్పేస్ టెక్నాలజీని ఎలా పైకి తీసుకువెళ్ళాలి, మీరు ఏ విధంగా వృద్ధిలోకి రావాలి అని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఏపీ సైన్స్ టెక్ అకాడమీ అని ప్రారంభించడం జరిగింది. పావులూరు సుబ్బారావు గారు దానికి ప్రెసిడెంట్గా ఉన్నారు. మేమంతా సహాయ సహకారాలు అందిస్తున్నాము. విజ్ఞాన్ యూనివర్సిటీ ఈ విధంగా ముందుకు వచ్చి ఈ స్పేస్ సమ్మిట్ని ఆర్గనైజ్ చేస్తున్నారు. చాలా ధన్యవాదాలు. ఈ సమ్మిట్లో చాలా విషయాలు డిస్కషన్స్కి వస్తాయి. శాటిలైట్ టెక్నాలజీ కానివ్వండి, లేదంటే శాటిలైట్ కాన్స్టలేషన్స్ కానివ్వండి, లేదా ఎర్త్ అబ్జర్వేషన్స్ కానివ్వండి, కమ్యూనికేషన్స్ కానివ్వండి, అనేకమైనవి మాట్లాడతాం. కానీ మన దేశం ఒక విధంగా చెప్పుకోవాలి అంటే సూపర్ పవర్ అయ్యిందని నేను అంటాను. మరి మీలో ఎంతమంది నాతో ఏకీభవిస్తారో తెలియదు. ఎందుకంటే ఎడ్యుకేటెడ్ యూత్లో ప్రపంచం మొత్తం మీద సూపర్ పవర్ ఏదన్నా ఉందంటే అది ఇండియానే. అటువంటి సూపర్ పవర్ ఎడ్యుకేటెడ్ యూత్ని తయారు చేయడానికి ఎవరైనా ముఖ్యక్తులుగా చెప్పుకోవాలంటే లావురత్తయ్య గారు. మరి అటువంటి ఎడ్యుకేటెడ్ యూత్కి టెక్నాలజీని ముందుకు తీసుకొచ్చి వాళ్ళకి దాంట్లో స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కింద మరి వాళ్ళ యొక్క ప్రావీణ్యతను పెంచి కెరీర్ రూపుదిద్దుకోవడానికి ఒక ప్రణాళికను ఏర్పరిచే వాళ్ళు ఎవరున్నారంటే మన ముఖ్యమంత్రిని మించిన వాళ్ళు లేరు, అందులో అనుమానం లేదు. కాబట్టి విద్యార్థులను తయారు చేసే సంస్థ ఉంది. మరి పరిజ్ఞానాన్ని జ్ఞానాన్ని సంస్థలను వివిధ సంస్థలను ఆంధ్రప్రదేశ్కు తీసుకొచ్చే చీఫ్ మినిస్టర్ ఉన్నారు. మరి పావులూరు సుబ్బారావు గారు లాంటి పారిశ్రామికవేత్తలు ఉన్నారు. మెంటరింగ్ చేసే మాలాంటి వాళ్ళు ఉన్నారు. ఇంకేం కావాలి? స్కై ఈజ్ ది లిమిట్. కాబట్టి ఈ సందర్భంగా నేను చెప్పేది ఏంటంటే లెట్ us discuss together, also take some decisions how to take forward the space technology, especially when the Sriharikota is with you.
there are many technologies. Let it be payloads, let it be spacesuits, let it be Gaganyaan related experiments, whatever it is, sky is the limit. The moment Subham Shukla has been flown to ISS, you believe that he has carried 10 experiments. Total experiments done by Subham Shukla and his team on ISS is 60 in number, and some of them are very, very useful. Some are related to health. So no actually discipline is inferior to work in space technology. All disciplines are required and all disciplines are being taught in, let us say, Vignan University. So all are here and the entire infrastructure is available, and we work together to take the Space Summit by taking some deliberations and making you as proficient in space technology related applications. Thank you very much. Jai Hind. 50-year-old, and that's how the legacy of space is connected with the Andhra Pradesh region. And of course, you have another entity of ISRO called National Atmospheric Research Laboratory, NARL, in Tirupati, Gadanki. So that way, 3 major space-faring activities or the space activities are being done from the soil of Andhra and Telangana combined together. So in that context, the space science and Andhra has a very old history and heritage. And as we speak, Andhra Pradesh especially is taking special initiatives in creating special space park zone, for attracting various space industries for taking, the space technology to the higher level. And as you are all aware, the space reforms have really set in, and large amount of private sector involvement is happening in all aspects of space technologies, including the launch vehicle technology, satellite technology, ground segment, data reception, data processing, and of course the application and services. In all these spheres, I think the initiatives taken under the leadership of Honorable Chief Minister of Andhra Pradesh are really putting Andhra at number 1 stage as far as the different states in this country is concerned. And it's very heartening to see also that different states are bringing space policies. Recently, Madhya Pradesh has also brought out their space policy, and Maharashtra is also working on that aspect. So all in all, the stage is set in the country, for space economy development as far as our global share is concerned. Currently, India contributes roughly 2 to 3% of the global space commerce. But as the vision of our Honorable Prime Minister, we are supposed to, or we are aiming to contribute roughly 8 to 10% by the year 2040. And all these initiatives which are being taken up at different states in the country for expanding space science and technology routes in our region is really going to be very fruitful in terms of having a very vibrant space ecosystem in the country. So friends, this 3-day conclave which we are having here will basically enable large amount of student community. It will give you the exposure about the various facets of space technology. And I am sure the kind of ecosystem which is developing today, 3 years or 4 years back, we hardly had few startups in the country in the space domain. As we speak today, there are more than 300 startups which has basically grown in short period of time simply because of the policies of the government of India. And of course, we also have created in the Department of Space a special entity called InSpace, which is a regulatory and promotional body for encouraging large number of startups and the young entrepreneurs to take up space-related activities. Dr. Subbarao is the shining example of space commerce, which he has now ventured virtually in all aspects of space technology. He started with the geospatial technology company, and now today he is into rocket development. He is also having a satellite integration facility, and also recently a satellite navigation complex also has been inaugurated. So I think for all of you, he must be a real source of inspiration, and I am sure that his presence today in this conclave will inspire a large amount of young people to take space as an enterprise and future career. At this moment, I would like to wish each one of you and all participants of this
the Space Conclave or the AP Space Tech Summit. And of course, we have the presence of the Principal Secretary Sahab also. He talked about the programs and vision. I am sure that the stage is really set for, large amount of utilization and enterprise class activities as far as this region of our country is concerned for space enterprise. I thought I will also talk about certain applications of space technology through a talk. So it will take roughly half an hour or so. What I thought, I will give you some glimpses that how we are using space technology for the social development, or what we call as the satellites for society, and especially in context of disaster management in our country. Can we have the next slide, please? So, as you are aware, today, space has become integral part of all activities what we do, including, when you order a pizza or when you order some kind of a home delivery, you really don't know that you are still using space technology. There are a set of satellite systems which are called as navigation satellite system. GNSS systems basically helps you in locating your position, your latitude, longitude, and your height from the mean sea level, and all these kind of information helps that delivery boy to reach your location. So all location-based services are also enabled today. So we have these three sisters in space. One is called Earth observation, satellite communication, and satellite navigation. Earth observation is essentially also known as remote sensing, which basically helps you in mapping, monitoring, impact assessment, building livelihood, and climate resilience. And of course, satellite communication helps you providing last mile connectivity even in the rural areas. And of course, satellite navigation essentially helps determining your position on the Earth's surface and also enables large amount of position-based services. So these three things put together, essentially are changing our life and changing the way we live on this planet Earth. Next slide, please. Now, as far as India is concerned, mostly the space enterprise is currently limited within Department of Space or Indian Space Research Organization. Of course, now the satellite companies as well as rocket companies in private sector have also come up, and in coming years we will see large amount of launches by the private sector also. But as we speak today, we have these are all our present space infrastructure. We have accomplished more than 133 missions. We have around 56 satellites currently orbiting in the space of different category. We have different type of Earth observation satellites. We have resource mapping satellites. We have high resolution mapping satellites. We have satellites which can see through day and night through clouds. They are called microwave technology satellites. We have satellites for navigation support, our regional constellation called Navik. There are supposed to be 8 satellites, but currently we have 4 active satellites, and we are trying to complete that constellation this year by launching few more navigation satellites. And of course, we also have communication satellites which are providing large amount of communication services to various stakeholders and to our strategic users in Navy, as well as over the high seas regions also, along with high throughput internet satellites also, currently providing internet connectivity for digital highways, which Subbarao Garu was talking about. Apart from that, ISRO is also very active in the space exploration area. We have launched satellites to explore Moon, Mars, and we are also currently working for a mission in 2028 for exploring Venus. And of course, Chandrayaan 4 and Chandrayaan 5 are also approved programs which are likely to happen in a short future in next 2 years and 2.5 years. So this is how the overall spectrum of the satellite activity in the ISRO is. And of course, we are also having this ambitious Gaganyaan program, which is likely to unfold very soon. Next slide, please. So all these satellites are meant for some purpose. They are not sent simply to demonstrate our technological might to the world. In fact, we are among the 4th or 5th, nation which has the end-to-end capabilities of putting all class of satellites into the space. But if you see, the Earth observation today has large amount of applications in agriculture,
water resources, ocean applications. Andhra Pradesh has around 1,000-kilometer long coastline, and you are contributing large amount of fishery activities, and large amount of fishermen are getting benefited from the satellite technology today by getting potential fish zone services, as well as large amount of advisories in terms of cyclone, as well as for tsunami alerts using the space connectivity. Satellite communication essentially used for telecommunication, tele-education and broadband connectivity. Satellite navigation, especially for fishermen, we are now tagging all the boats with our GNSS receivers, so that the fishermen, when they go for fishing in oceans, deep oceans, they can be tracked, and if they are basically in distress during cyclone or any other event, their search and rescue can become very easy. And of course, for disaster management, we are using the satellite data for flood mapping, flood forecasting, forest fires, landslides, deformation activities, and cyclone early warning. In fact, India is one of the most advanced country which has the most powerful cyclone early warning system. Today, 5 days in advance and with a precision of around 20-kilometer landing accuracy, we can tell the cyclone is going to hit this particular part of the country, and especially Andhra Pradesh is the most vulnerable for cyclones, and lot of benefits of this technology has been translated at grassroots level so that life and property could be saved during such kind of disaster situations. And of course, all these things are not possible. Our dream of becoming Viksit Bharat is not possible until unless our borders are safe. We have very good friendly neighbors, both on eastern and western front of our country, and to safeguard our from those friends, we need to know what exactly happening. So large amount of strategic information also is coming through our satellites, all kind of satellites today, as far as national security and national defense is also concerned. So around more than 50 plus applications are currently running by ISRO and by our private sector friends for using all kind of information coming from different type of Earth observation, communication and navigation satellite. In couple of slides, I will focus mainly on now disaster management, and then I will conclude. Next slide. Next. Yeah, we can go to the next slide. Yeah, this is another thing which I would like to talk. Last July, you all must have heard about a very ambitious mission called NISR mission, NASA ISRO Synthetic Aperture Radar mission. Friends, India's space ability of North Indian rivers are concerned, if we can address issues like glacial melting, snow cover melting, and water resource analytics. Next slide. Of course, all this data ISRO does not keep with themselves today. As per the new space policy, all ISRO satellite data has been opened up, and I invite all researchers, especially in academic institutions, to extensively use data for machine learning, for information extraction and generation of large amount of knowledge. So we have created a portal called Bhunidhi. All of you can register on Bhunidhi portal and start downloading this data free of cost from all ISRO satellites. So this is the change which has come in last 2 years as far as the space reform is concerned. Earlier, many of you must have cursed NRSC that NRSC fellow does not give data, but today that's not the case. Each and every data set which is acquired at NRSC, we are generating 1 terabyte of Earth observation data every day. This data is freely available, accessible, and many of you can download it and do your research and academic purposes for your PhD or even for governance purpose also. Next slide. So, these data sets or these beautiful images, when combined and analyzed in a proper manner, can help you understand the food dynamics, water security, health security, as well as the governance, planning, and disaster management. Next. So I will show you some examples that how we are using the satellite observations for flood mapping, flood forecasting, as far as forest fires, agriculture fire tracking, and of course cyclones are concerned. Next slide. So Andhra Pradesh, it's an agriculture dominated state, and you can see that we could map all kind of crops which get produced in Andhra using satellite observations. But during adverse events like floods and droughts, large amount of land is also getting affected. Next slide. So we have generated what we know as the drought vulnerability index at the taluka level. So now you can see that southern Andhra
all these talukas, Anandapur, Kurnool, Chittur, Prakasham, they are distinct compared to your northern Andhra, where the drought vulnerability is very less compared to the southern districts. And for each district at taluka level, this provides you the information that what kind of water management practices can change the scenario as far as the drought condition in Andhra Pradesh is concerned. So this data becomes very useful for planning purpose as far as the drought arrestation and drought mitigation in the state is concerned. Next slide. Similarly, we have generated what is known as the water spread meter. All reservoirs of Andhra Pradesh, Telangana and entire country on 15-day basis, we are generating information how much water is present in the reservoirs of each state. And this is an example where you can see how water depletes in the summer period. And based on this analysis, lot of water managers and irrigation departments are now doing water conservation planning and making their water conservation and water management plans for water supplies in the cities. So that is having the direct application of space technology as far as the water sector is concerned. Next slide. This is another very important activity is the floods. Every year during the monsoon season, large amount of the area of our country, almost 12 to 13% geographical area gets affected by the floods. What you see in the red color in this map is the flood which has happened in this year, 2025 flood affected regions. Of course, Uttar Pradesh, Bihar and of course Assam are the most flood affected. But here in Andhra also, Godavari and Krishna river, they get inundated, and 2024, some of you may recall, massive floods in Vijayawada also happened because of certain cyclonic systems. So all that information is getting generated within 3 hours of satellite data acquisition. It is provided to the administrators, and large amount of search and rescue and of those kind of operations are getting supported with this type of real-time flood maps. Next slide. We also provide, especially in Andhra Pradesh for Godavari and Tapi river, in Maharashtra, the 48-hour flood early warning advisories as a special flood map. So here you can see a simulation which is showing you how the flood inundates and how much area and what is the flood depth. This basically works with the IMD forecast. So integrating IMD forecast with high resolution topographic data, this two-dimensional flood inundation modeling is generated, and early warning on the floods is provided to the stakeholders. And this has become now operational at Central Water Commission, and this activity is now being taken up for four new river basins in the India. Next slide. This is an example of your Vijayawada floods which has happened in 2024, and this kind of flood inundation map at parcel level, very high resolution level, this time we could provide to the local management within 3 hours of satellite data acquisition. Next slides. Of course, this is known as the response phase of the disaster, but we have combined last 50-30 years of flood maps to generate what is known as the flood hazard zonation maps. So basically this historical flood data tells you that which areas are most vulnerable for floods. So if your area where you are sitting is most vulnerable to flood, you need to take up any developmental activity, you have to consult these maps, and if you want to take a road, or if you want to make a bridge, please look into this map so that once you do that construction and if flood comes, you should not repent that why this kind of construction was done through this. So for entire country now, 30 years cumulated flood data in terms of flood hazard zonation at 30-meter grid interval is available. And next slide shows you the flood hazard for Andhra Pradesh. So as you can see, these districts, especially the Nellore district and Ongel and areas near to Guntur and all, in the catchment of Krishna river and Godavari river, there the flood frequency is very high, which is depicted in the red and orange colors. And these maps becomes very important for the developmental planning of the states for any kind of infrastructure development. Next. And of course, we are also providing large amount of information on landslides as well as
the damage done after the earthquakes for, what is known as the post-disaster need assessment for reconstruction and financing of disasters. Next slide. Another major issue is the forest fires and the agriculture fires. So using thermal remote sensing, today we have put up a system in NRSC where near real-time information on the forest fire occurrences is provided to Forest Survey of India, and each forest district and beat this information goes, and basically the forest fire mitigation happens in near real time using these satellite data sets. Next. All this information is basically needs to go to the stakeholder. So what we have developed a portal called National Database for Emergency Management, and it's a real live portal. All disaster specific information and the early warnings either by IMD or by inquires or Central Water Commission today are getting aggregated on this portal. So some of you can basically do this, is available in public also. So any disaster information on India, any disaster which is currently going on, you can know the special location of that disaster and then also do some kind of mitigation and planning and at least information if you are going and traveling to that area. If you are expecting fog, or if you are expecting rainfall, or if you are expecting forest fire, you can consult this particular portal. This was released by Honorable Home Minister of our country, Amit Shah ji, last year. Of course, cyclones, all of you are familiar. So every 15 minutes, we have 2 satellites, which basically gives you information about cyclones. And using these data sets, as I told you in the beginning, India has one of the best early warning cyclone system, which combines, the modeling activities as well as the satellite-based observations. So with these words, I would like to stop over here. Large amount of work has really happened in this area, but we have to plan for future satellite systems. And last year we did an exercise at national level where we have aggregated the total demand of satellite-based services in the country. And many of you will be surprised that there is a staggering demand of satellite data, but today we don't have many such satellites. So through this forum, with the help of private sector, with the help of Department of Space, we have estimated that by 2040, we will be requiring at least 140 satellites to be launched for Earth observation purposes. And this will provide, if we work on these plans, this will provide large amount of economic opportunities for startups also, for industry, as well as overall ecosystem for an exponential growth in the space sector. So I feel that the time is very good as far as the space enterprise is concerned. And as they say in Hindi, yahi samay hai, sahi samay hai, when you can think of investing in space and think of building your own careers in space sector. Whatever sector you choose, probably you will not repent, especially for youngsters. So thank you very much for kind attention. I wish each one of you a grand success in your future endeavors. Thank you. Thank you, sir, for sharing your invaluable insights from the National Space Research perspective. I would like to request Mr. Venkateshwarlu Kesneni, Chief Executive Officer, Science City of AP, to come on to the dais for launching Rocketry Challenge 2026 journey. Good morning to everyone, respected dignitaries on the dais and off the dais. So now has been started and ignited the students and college level engineering students. Just I am requesting to all of dignitaries to launch this video. రాకెట్లా దూసుకుపోతారు. నవభారత ప్రగతిని రాకెట్ వేగంతో ముందుకు తీసుకెళ్తారు. ఇదే లక్ష్యంతో ఆంధ్రప్రదేశ్ సైన్స్ సిటీ ముందడుగు వేసింది. ఆ అడుగు పేరు సౌత్ ఇండియన్ రాకెట్రీ ఛాలెంజ్. విజ్ఞాన శాస్త్రం కేవలం పాఠ్య పుస్తకాలకే పరిమితం కాకుండా
ప్రయోగాత్మకంగా విద్యార్థుల చేతుల్లోకి చేరినప్పుడు వారిలో కలిగే ఉత్సాహం నవభారత నిర్మాణానికి నాంది పలుకుతుంది. మన ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ చెప్పిన వికసిత భారత లక్ష్యానికి చేరువవుతుంది. ఈ క్రమంలోనే ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి శ్రీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారి దిశానిర్దేశంలో ఏపీ సైన్స్ సిటీ విద్యార్థుల్లో ప్రతిభా ప్రయోగాలను ప్రోత్సహించే వేదికగా పనిచేస్తోంది. సౌత్ ఇండియా రాకెటరీ ఛాలెంజ్ 2K26 అనేది సరికొత్త ఆలోచనలకు, సరికొత్త ప్రయోగాలకు వేదిక. ఈ రాకెటరీ ఛాలెంజ్ లో 6వ తరగతి నుంచి 12వ తరగతి విద్యార్థులు హైడ్రో రాకెట్లను, 12వ తరగతి పైబడిన కాలేజ్ విద్యార్థులు కెమికల్ రాకెట్లను తయారు చేసి గాలిలోకి పంపుతారు. ఈ ప్రక్రియలో వారు రాకెట్ నిర్మాణం, ప్రపల్షన్, ఏరోడైనమిక్స్ వంటి క్లిష్టమైన విషయాలను ఎంతో సులువుగా నేర్చుకుంటారు. విజ్ఞాన్ యూనివర్సిటీలో జరుగుతున్న ఈ పోటీల్లో పాల్గొనే విద్యార్థులకు నిపుణుల ద్వారా 3 సాంకేతిక శిక్షణ సదస్సులు జరుగుతున్నాయి. ఈ సదస్సులు వారిలో ఆత్మవిశ్వాసాన్ని నింపి ఇంజనీరింగ్ రంగం పట్ల ఆసక్తిని పెంచుతాయి. ఈ రాకెటరీ ఛాలెంజ్ కు ముందే రాష్ట్రంలోని 11 జిల్లాల్లో నిర్వహించిన స్పేస్ స్కిల్ క్యాంప్స్ విద్యార్థుల్లో రాకెట్ సైన్స్ పై సైన్స్ సిటీ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆసక్తిని రగిలించింది. సుమారు 5,000 మంది విద్యార్థులు రోబోటిక్స్, డ్రోన్లు, టెలిస్కోపులతో ప్రయోగాలు చేశారు. ప్రతిభగల విద్యార్థులను ప్రోత్సహించి వారిని సైన్స్ వైపు నడిపించాలి అనే లక్ష్యంతో జాతీయ స్థాయి అంతరిక్ష పోటీలకు విద్యార్థులను ఆంధ్రప్రదేశ్ సైన్స్ సిటీ ఢిల్లీకి తీసుకెళ్లింది. రష్యన్ సైన్స్ సెంటర్లో జరిగిన ఈ పోటీల్లో ఆంధ్రప్రదేశ్ విద్యార్థులు తమ ప్రతిభను ప్రదర్శించారు. మొత్తం 6 బహుమతుల్లో 4 మన ఏపీ విద్యార్థులు గెలుచుకుని రాష్ట్రానికే గర్వకారణంగా నిలిచారు. ఈ సందర్భంగా నాసా ఇంజనీర్ గ్యాబ్రియల్తో విద్యార్థులు జరిపిన సంభాషణ వారి ఆలోచన దృక్పథాన్ని అంతర్జాతీయ స్థాయికి తీసుకెళ్లింది. సౌత్ ఇండియా రాకెటరీ ఛాలెంజ్ ద్వారా ఆంధ్రప్రదేశ్ విద్యార్థులు మరోసారి తమ మేధస్సును ప్రపంచానికి చాటుతున్నారు. నేడు వాటర్ రాకెట్లను ప్రయోగిస్తున్న ఈ చిన్నారి చేతులే భవిష్యత్తులో ఇస్రో వంటి సంస్థల్లో మన భారతదేశ కీర్తి పతాకాన్ని నింగికి ఎగురవేస్తారనే నమ్మకం రెపరెపలాడుతుంది. ఆకాశమే హద్దుగా సాగే ఈ విద్యార్థుల ప్రయత్నం వారి గొప్ప కలల సాకారానికి శ్రీకారం లాంటిది. రేపటి గొప్ప ఆవిష్కరణలకు తొలి అడుగు లాంటిది. విద్యార్థుల్లోని పట్టుదల, మేధస్సు ఆ రాకెట్ లాగే అద్భుత శిఖరాలను చేరుకోవాలని కోరుకుంటూ ఆల్ ది బెస్ట్. Check, check, check. Check, check, check. Check, check.
Advisory committee, organizing secretary, faculty members, staff members, and also industry partners, startup sponsors, agencies, and media. And with VHF and HF we communicate through. Demonstrate how we got it. So this is we are using for unmanned aerial vehicle fixed wings. So why we are using for fixed wings? Sometimes we are moving to autonomous vehicles. So autonomous vehicles it will be moving only by the commands. It will be not operated manually. So as it is moving autonomous, so we are having to innovate the solutions of spying for current military objects. Yeah, or on its object. So yeah, we have introduced some concepts of origami for the wing closing and opening. So, because after it finds the location, in this we are not using AI for detection of any landing sites. Or we are just 24 volts and 12 volts. The main the time it takes is 30 minutes to fully discharge, which is enough for currently for our mission objectives. So, but in the future we are looking for more energy dense batteries. Yes. The solar panels was something we considered, but actually it increases the weight much more, reduces the stop within 20 minutes when they are ready. So they have a vertical outlet which actually takes up the soil. This is then actually one horizontal outlet and then it is put in the kerosene system. So there is a kerosene system which has all the containers. So to the world section and Bradford expansion sheet to find this organic carbon and algae rates and also this proteins present in these. So we have to design this rocket. Second electronics, all departments, mechanics, electronics. This is made using fiberglass materials. Important pressure and water rocket technology. Okay? The sand only supports your rocket and the pressure is put into the rocket. So sand will be safe for everyone. So we use this to count. All the teams ready? Ready to have fun? No Josh? How's the Josh time? Did you enjoy making the rockets? 1,000 to 2,000 moon rings. So those moon rings will be because of the magnetic force, it met with the Jupiter's moon ring, and it is also considered as a moon, but still. Vignan University మరియు ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నమెంట్ సంయుక్తంగా ఏపీ స్పేస్ సమ్మిట్ కార్యక్రమం జరుగుతుంది. ఇది 3 రోజులు జరుగుతుంది. 22, 23, 24 జరుగుతుంది. సో దీని ముఖ్యమైన లక్ష్యం ఏంటంటే విద్యార్థుల్లోనూ అటు పాఠశాల విద్యార్థుల్లోనూ కళాశాల విద్యార్థుల్లోనూ స్పేస్ రీసెర్చ్ మీద అవగాహన కలిగించటం. స్పేస్ రీసెర్చ్ చాలా ప్రధానమైంది. ఏ దేశం డెవలప్ అవ్వాలన్నా సరే స్పేస్ రీసెర్చ్లో ఎవరు ఇన్వెస్ట్ చేస్తారో ఆ దేశమే, ఎవరు రీసెర్చ్ చేస్తారో ఆ దేశమే డెవలప్ అవుతూ ఉంటుంది.
ఎందుకంటే దీనికి స్పేస్ రీసెర్చ్ వలన అంటే మనుషులు చంద్రమండలంలో పెట్టడం ఒకటే కాదు, స్పేస్ రీసెర్చ్ చేసేటప్పుడు చాలా దాని వలన ఆఫ్ షూట్స్లో చాలా ప్రయోజనాలు జరుగుతాయి. అంటే ఉదాహరణకి ఇప్పుడు మనం అందరం సెల్ ఫోన్ వాడుతున్నాం. ఈ సెల్ ఫోన్ వాడకంలోకి ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందంటే ఆ స్పేస్ రీసెర్చ్లో వైర్లెస్ కమ్యూనికేషన్ వలన వచ్చింది. అట్లానే అగ్రికల్చర్కి కానీ, లేకపోతే వైద్యంలో కానీ, విద్యలో కానీ, ఇంకా వాతావరణ మార్పులు గమనించడానికి కానీ అన్నిట్లోనూ స్పేస్ రీసెర్చ్ ఉపయోగపడుతుంది. అందుకని స్పేస్ రీసెర్చ్ మీద ఎవరు ఇన్వెస్ట్ చేస్తారో, ఎవరు రీసెర్చ్ చేస్తారో ఆ ఎకానమీ బ్రహ్మాండంగా డెవలప్ అయ్యే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి డెవలపింగ్ కంట్రీగా మన ఇస్రో వాళ్ళు చాలా బ్రహ్మాండంగా చేస్తున్నారు. ఈ మధ్యలో 1-2 ఫెయిల్ అయినా సరే చాలా మనం డెవలపింగ్ కంట్రీ అయి ఉన్నప్పటికీ మనం దాదాపు ప్రపంచంలో 6వ స్థానంలో ఉన్నాం. స్పేస్ రీసెర్చ్లో ప్రపంచంలో 6వ స్థానంలో ఉన్నాం. అది ఎంత తక్కువ ఖర్చుతో జరిగింది అంటే నాసా వాళ్ళు 1 సంవత్సరంలో ఖర్చు పెట్టేది మన వాళ్ళు 30 సంవత్సరాలు అంతే ఖర్చు పెట్టారు. అయినా రిజల్ట్స్ మాత్రం అద్భుతంగా వచ్చినాయి. కాబట్టి చాలా అవకాశాలు ఉన్నాయి. సో ఈ అవకాశాలు ఏమేమి ఉన్నాయని ఈ పిల్లలకి, ఈ కాలేజీ విద్యార్థులకు అవగాహన కలిగించడం, స్పేస్ రీసెర్చ్ అంటే ఏంటి, ఎట్లా ఉంటుంది అనేది పాఠశాల విద్యార్థులకు అవగాహన కలిగించడం ప్రధాన లక్ష్యంగా చేస్తున్నాం. దీనికి ముఖ్య అతిథిగా ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభోత్సవంలో ముఖ్య అతిథిగా రిమోట్ సెన్సింగ్ అథారిటీ డైరెక్టర్ చౌహాన్ గారు, అట్లానే మా ఛాన్సలరు, అనంత టెక్నాలజీ మేనేజింగ్ డైరెక్టరు పావులూరు సుబ్బారావు గారు, అట్లానే గవర్నమెంట్ కాంపిటీషన్స్ అలాగే డెమాన్స్ట్రేషన్ చేయడానికి, స్టూడెంట్స్లో ఇంట్రెస్ట్ క్రియేట్ చేయడానికి ఒక సౌత్ ఇండియా రాకెటరీ ఛాలెంజ్ అలాగే స్పేస్ టెక్నాలజీ ఈవెంట్ని ఇక్కడ పెట్టుకోవడం జరిగింది. సో విజ్ఞాన్ యూనివర్సిటీ వాళ్ళు స్పాన్సర్ చేశారు. సో ఆల్మోస్ట్ ఒక 6,000 మంది స్టూడెంట్స్కి మనం రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా వీటి మీద అవగాహన క్రియేట్ చేసి వాళ్ళ స్కూల్ లెవెల్లో కాంపిటీషన్స్ మనం కండక్ట్ చేసి, అంటే అంటే నీటి ప్రెషర్తో పైకి వెళ్ళేటట్టు రాకెట్స్ మనం పనిచేసే తీరుని, అలాగే కెమికల్గా టెక్నాలజీతో వెళ్ళేటట్టు ఈ వీటిల్లో వాళ్ళని ముందే ట్రైన్ చేసి ఇక్కడికి తీసుకురావడం జరిగింది. అందులో బాగా చేస్తున్న వాళ్ళని ఇక్కడ ఒక టాప్ 20 టీమ్స్ అలా తీసుకురావడం జరిగింది. సో వీళ్ళలో ఎవరు టాపర్స్ వస్తారనేది, అంటే ఇదంతా బేసిక్ ఎక్సర్సైజ్ ఏంటంటే స్పేస్ టెక్నాలజీలో మనం చాలా ఆల్మోస్ట్ మన ఇండియా చాలా తక్కువ ఇన్వెస్ట్మెంట్తో చాలా మంచి రిజల్ట్స్ ఇండిజీనియస్గా మనం సాధించగలిగాము. ఆల్మోస్ట్ స్పేస్ టెక్నాలజీ చూసుకుంటే కనుక ఏ యాక్టివిటీలో చూసినా మనం ప్రతి స్పేస్ క్లబ్లోనూ ఇండియా ఉండడం అనేది చాలా గర్వకారణం. సో ఆల్మోస్ట్ విక్రమ్ సారాభాయ్ గారు ఇనిషియేటివ్ టేకప్ చేసిన కాడి నుంచి ఇప్పుడు వరకు పిఎస్ఎల్వీలు కానివ్వండి, చంద్రయాన్ సక్సెస్ చేయడం కానీ, ఇప్పుడు గగనయాన్ ప్లాన్ చేసుకోవడం కానీ మనం చాలా ముందుకు వెళుతున్నాము. బట్ ఈ పర్టికులర్ ఫీల్డ్లో మనం డిఫెన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో, అలాగే ప్రజలకి కావాల్సిన కమ్యూనికేషన్, అలాగే సర్వేలెన్స్ అన్ని యాంగిల్స్లో కూడా మనం ఇంకా చాలా ముందుకు వెళ్ళాల్సిన అవసరం ఉంది. సో అది చేయాలంటే కనుక కింద నుంచి స్టూడెంట్స్ దగ్గర నుంచి ఈ జనరేషన్లో వాళ్ళకి ఇంట్రెస్ట్ క్రియేట్ చేసి అందులో పార్టిసిపేట్ చేయడానికి ఎంకరేజ్ చేస్తేనే మనం ఫ్యూచర్లో ఈ పర్టికులర్ దాంట్లో మనకు సఫిషియంట్ రీసోర్స్ పూల్ ఉంటుంది. ఇండిజీనియస్గా మనం వేరియస్ కటింగ్ ఎడ్జ్ టెక్నాలజీస్ మనం చేయొచ్చు. ముఖ్యమంత్రి గారు స్పేస్ టెక్నాలజీని అలాగే డ్రోన్స్ వీటన్నిటిని ఎంకరేజ్ చేయడానికి
ఆల్మోస్ట్ డిఫెన్స్ అండ్ స్పేస్ ఈ రెండింటిని ఎంకరేజ్ చేయడానికి వైజాగ్లో, దొనకొండలో, కర్నూలులో చాలా పెద్ద మెగా పార్క్స్ పెట్టి ఇన్సెంటివ్స్ క్రియేట్ చేసి ఒక పాలసీ రిలీజ్ చేసి ఎంకరేజ్ చేయడానికి చేస్తున్నారు. సో అది పిల్లల్లో కూడా మనకు ఒక ఇంట్రెస్ట్ క్రియేట్ చేయడానికి ఈ పర్టికులర్ ఎక్సర్సైజ్ మనం చేస్తున్నాము. చాలా మంచి రెస్పాన్స్ ఉంది. అలాగే విజ్ఞాన్ యూనివర్సిటీ కూడా చాలా ఇంట్రెస్ట్ తీసుకుని చాలా మ్యాసివ్ అరేంజ్మెంట్స్ చేశారు. తప్పకుండా ఇది మన స్టూడెంట్స్కే కాకుండా ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్కి, అలాగే సమ్ స్టార్టప్ ఎకో సిస్టంలో స్టార్టప్ కంపెనీస్ చేసే వాళ్ళకు కూడా చాలా మంచి ఎక్స్పోజర్ ఇస్తుందని, మంచి ఐడియాస్ వాళ్ళతో జనరేట్ చేయడానికి ఉపయోగపడుతుందని మేము విశ్వసిస్తున్నాం. విజ్ఞాన్ వారు ఎంతో సహకారం అందించి ప్రోత్సహించి పిల్లల్లో జిజ్ఞాసను పెంపొందించాలి రాకెట్ ఇంజనీరింగ్ మీద అనే ఉద్దేశంతో వారు కూడా ఎంతో సహాయం చేయగలిగారు. వీటన్నిటిని కూడాను లాస్ట్ 2 months నుంచి ముస్కన్ ఎడ్యు ఫౌండేషన్ అండ్ స్పేస్ కిట్స్ అనే టెక్నికల్ ఇస్రో సర్టిఫైడ్ సంస్థలు కూడాను పిల్లలకి హ్యాండ్స్ ఆన్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇచ్చి దాదాపుగా ఒక 600 టీమ్స్ పార్టిసిపేట్. ఈచ్ టీమ్కి హైడ్రో రాకెట్ అయితే 3+1 అంటే 3 స్టూడెంట్స్, ఒక మెంటారు, మరియు అలాగే కెమికల్ రాకెట్ ఛాలెంజ్కి దాదాపు ఒక 400 టీమ్స్ రిజిస్టర్ అయ్యాయి. కెమికల్ రాకెట్ ఛాలెంజ్కి సేఫ్టీ చాలా అవసరం కాబట్టి 4 విద్యార్థులు మరియు ఒక మెంటార్ని తీసుకోవడం కన్సిడర్ చేయడం జరిగింది. ఇందులో ఈ పోటీలో బాగా పర్ఫామ్ చేసిన వాళ్ళని టాప్ 25 హైడ్రో రాకెట్కి అండ్ టాప్ 10 వచ్చేసి మన కెమికల్ రాకెట్కి చేయడం జరిగింది. ఇవాళ హైడ్రో రాకెట్ ఛాలెంజ్ లాంచ్ చేశారు మన కృష్ణబాబు గారు కానివ్వండి, లేకపోతే ఎన్ఆర్సీ డైరెక్టర్ గారు కానివ్వండి, అందరూ కూడాను. వీరి యొక్క అందరూ చాలా సలహాలు సూచనలు విద్యార్థులకు అందరికీ ఇచ్చారు. ఇక్కడ ఉన్న పెవిలియన్స్ కూడాను ప్రతి ఒక్కరికి కూడా, అంటే దీని యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే చిన్నప్పటి నుంచి అంటే స్కూల్ ఏజ్ నుంచే స్పేస్ టెక్నాలజీస్ అంతా ఇప్పుడంతా టెక్నాలజీ ఎరా స్టార్ట్ అయిపోయింది. సో టెక్నాలజీ ఎరాలో స్పేస్ టెక్నాలజీ ప్రాముఖ్య పాత్ర పోషిస్తుంది. కాబట్టి ఈ టెక్నాలజీ ఏ విధంగా ఉపయోగపడుతుంది, స్పేస్లో ఎలా వెళ్తున్నాయి, రాకెట్స్లో ఏ టైప్ ఆఫ్ రాకెట్స్ ఉన్నాయి, దాని పోషణ ఎలా ఉంటుంది, అందులో ఎటువంటి సెన్సార్స్ ఏంటివి, అన్నీ ఏమైనా ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్, కంప్యూటర్ ఇంజనీరింగ్, మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్, అన్ని ఇంజనీరింగ్ సెక్టార్స్ కలిసి వీరి యొక్క భాగస్వామ్యం చేసి రాకెట్ని ఎంతో శక్తివంతంగా ముందుకు తీసుకెళ్ళి మనకు డేటా రిట్రైవ్ కానివ్వండి, గూగుల్ మ్యాప్స్ కానివ్వండి, ఇవన్నీ కూడా రియల్ టైంలో మనకు ఎప్పుడు వర్షాలు వస్తాయి, అగ్రికల్చర్ ఏ పంటలు ఏ టైంలో వేసుకోవాలి, ఏ టైంలో ఎక్కడ కెమికల్స్ వాడకూడదు, ఈ టైంలో వాడితే ఏమవుతుంది, ఇవన్నీ కూడా చాలా చక్కగా మనకు మన ఇస్రో వారు కానివ్వండి, అయితే ఎన్ఆర్డీసీ వాళ్ళు కానీ అంతా ఇస్తున్నారు. వీరందరికీ ముఖ్యంగా ఇక్కడికి వచ్చి పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నటువంటి విద్యార్థులకు మనస్ఫూర్తిగా శుభాకాంక్షలు తెలుపుతున్నాను. వారి యొక్క ప్రతిభను ఇక్కడ వెలువరుస్తున్నారు కాబట్టి నా మనస్ఫూర్తిగా అందరికీ సైన్స్ సిటీ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్, గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి వారికి మనం ముఖ్యంగా ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాము. ఇప్పుడు మన ముస్కన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ సైన్స్ సిటీ ముందడుగు వేసింది. ఆ అడుగు పేరు సౌత్ ఇండియన్ రాకెట్రీ ఛాలెంజ్. విజ్ఞాన శాస్త్రం కేవలం పాఠ్య పుస్తకాలకే పరిమితం కాకుండా ప్రయోగాత్మకంగా విద్యార్థుల చేతుల్లోకి చేరినప్పుడు వారిలో కలిగే ఉత్సాహం నవభారత నిర్మాణానికి నాంది పలుకుతుంది. మన ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ చెప్పిన వికసిత భారత లక్ష్యానికి చేరువవుతుంది. ఈ క్రమంలోనే ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి శ్రీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారి దిశానిర్దేశంలో ఏపీ సైన్స్ సిటీ విద్యార్థుల్లో ప్రతిభ ప్రయోగాలను ప్రోత్సహించే వేదికగా పనిచేస్తోంది. సౌత్ ఇండియా రాకెటరీ ఛాలెంజ్ 2K26 అనేది సరికొత్త ఆలోచనలకు, సరికొత్త ప్రయోగాలకు వేదిక. ఈ రాకెటరీ ఛాలెంజ్ లో 6వ తరగతి నుంచి 12వ తరగతి విద్యార్థులు హైడ్రో రాకెట్లను, 12వ తరగతి పైబడిన కాలేజ్ విద్యార్థులు కెమికల్ రాకెట్లను తయారు చేసి గాలిలోకి పంపుతారు. ఈ ప్రక్రియలో వారు రాకెట్ నిర్మాణం, ప్రపల్షన్, ఏరోడైనమిక్స్ వంటి క్లిష్టమైన విషయాలను ఎంతో సులువుగా నేర్చుకుంటారు. విజ్ఞాన్ యూనివర్సిటీలో జరుగుతున్న ఈ పోటీల్లో పాల్గొనే విద్యార్థులకు నిపుణుల ద్వారా 3 సాంకేతిక శిక్షణా సదస్సులు జరుగుతున్నాయి. ఈ సదస్సులు వారిలో ఆత్మవిశ్వాసాన్ని నింపి ఇంజనీరింగ్ రంగం పట్ల ఆసక్తిని పెంచుతాయి. ఈ రాకెటరీ ఛాలెంజ్ కు ముందే రాష్ట్రంలోని 11 జిల్లాల్లో నిర్వహించిన స్పేస్ స్కిల్ క్యాంప్స్ విద్యార్థుల్లో రాకెట్ సైన్స్ పై సైన్స్ సిటీ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆసక్తిని రగిలించింది. సుమారు 5,000 మంది విద్యార్థులు రోబోటిక్స్,
డ్రోన్లు, టెలిస్కోపులతో ప్రయోగాలు చేశారు. ప్రతిభగల విద్యార్థులను ప్రోత్సహించి వారిని సైన్స్ వైపు నడిపించాలి అనే లక్ష్యంతో జాతీయ స్థాయి అంతరిక్ష పోటీలకు విద్యార్థులను ఆంధ్రప్రదేశ్ సైన్స్ సిటీ ఢిల్లీకి తీసుకెళ్లింది. రష్యన్ సైన్స్ సెంటర్లో జరిగిన ఈ పోటీల్లో ఆంధ్రప్రదేశ్ విద్యార్థులు తమ ప్రతిభను ప్రదర్శించారు. మొత్తం 6 బహుమతుల్లో 4 మన ఏపీ విద్యార్థులు గెలుచుకుని రాష్ట్రానికే గర్వకారణంగా నిలిచారు. ఈ సందర్భంగా నాసా ఇంజనీర్ గ్యాబ్రియల్తో విద్యార్థులు జరిపిన సంభాషణ వారి ఆలోచన దృక్పథాన్ని అంతర్జాతీయ స్థాయికి తీసుకెళ్లింది. సౌత్ ఇండియా రాకెటరీ ఛాలెంజ్ ద్వారా ఆంధ్రప్రదేశ్ విద్యార్థులు మరోసారి తమ మేధస్సును ప్రపంచానికి చాటుతున్నారు. నేడు వాటర్ రాకెట్లను ప్రయోగిస్తున్న ఈ చిన్నారి చేతులే భవిష్యత్తులో ఇస్రో వంటి సంస్థల్లో మన భారతదేశ కీర్తి పతాకాన్ని నింగికి ఎగురవేస్తారనే నమ్మకం రెపరెపలాడుతోంది. ఆకాశమే హద్దుగా సాగే ఈ విద్యార్థుల ప్రయత్నం వారి గొప్ప కలల సాకారానికి శ్రీకారం లాంటిది. రేపటి గొప్ప ఆవిష్కరణలకు తొలి అడుగు లాంటిది. విద్యార్థుల్లోని పట్టుదల, మేధస్సు ఆ రాకెట్ లాగే అద్భుత శిఖరాలను చేరుకోవాలని కోరుకుంటూ ఆల్ ది బెస్ట్. जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभाशिष मांगे गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. ఇది బార్కోడ్ కూడా వేసేసి
And those things identified with remote sensing and GIS techniques. And also the groundwater prospects. So what we do is we prepare all the geological maps, geomorphological, then structural information. Those things can be integrated and to arrive at the groundwater prospects. That means at what depth the water is available and what quantity you can expect. Those things we will be able to do that. Go back to the previous slide, please. And as I already told you, the mineral targeting is also possible with remote sensing and all. We are into all the applications of remote sensing excepting ocean resources. So we can take up any application or any theme, we can do that to cater to the requirements of the governments, either it is state government or a central government. Coming to this urban development, the urban areas are very dynamic. They change quite frequently. Every 6 months it has to be updated, the information. New buildings are coming up, new industrialization is taking place at faster pace. So urban, now the high resolution satellite data is available in the market. The more focus is being put on the urban areas. There should be a proper planning for urban areas, otherwise everything go haphazardly. See, for urban area you need to plan. After 20 years, what should be the scenario? You should do it today itself. The planning should be completed today itself. Then only you will be able to meet the demand of that particular year. So we will be preparing the master plans for the urban areas, and then these base maps, urban base maps, they are frequently have to be updated. Now, under the Honorable Prime Minister Narendra Modi's program, the city gas distribution is coming up in the country in a large scale. That means, your house is connected with gas pipeline, like your water pipeline, sewerage network and electricity. The same way, your kitchen will be connected with the gas pipeline. So, a lot of planning needs to be done in those areas. So far, we have covered around 60 districts in the country. So, this is another area where we are actively working. Then, municipal administration, the property taxation. See, each and every house has to pay the property tax to the government. Some of the defaulters are there. After constructing their houses, they will not be registering with the urban local bodies. So as a result, the government is losing a lot of revenue. So these things are being taken care by the urban local bodies. So the base maps are being updated and everything comes into the taxation. The taxation will be fixed. So this is a regular activity. Every city needs it. Then there is a plan for your stormwater drainage, the underground sewerage system, then water supply network. The population is increasing. The rural public is migrating to the nearby urban areas. So as a result, the population is increasing in every city. So the government's responsibility is to provide the necessary infrastructure to all the public. So that is why the plans have to be made now itself. So the remote sensing and GIS helps a lot in this area. Next slide, please. Bhishma. So nowadays, the LiDAR technology, earlier the remote sensing means, either it can be from satellite or an aircraft. Now LiDAR is the latest technology where the data can be obtained even it is in a rainy areas, rainy days also. So likewise, drones are coming in a big way. This helps us to get the high resolution images of a particular area, and even if there is a cloudy day also, there is no problem, you can. But the main limitation of the drone is it covers only a smaller area.
So as far as possible, we will be obtaining only satellite data, which is economical actually. So under LiDAR applications, there are so many things. Now we can generate the digital elevation model for a terrain of a particular area. Then that can be used in irrigation department. Flood models can be generated, river surveys, agriculture. So many applications are there in LiDAR area. Next slide, please. So we have a vast experience of working with the World Bank, DFID, ADB, JICA. JICA means Japan International Cooperation Agency. And we also have worked with multinational companies like NGI, Norwegian Geotechnical Institute, IVACO, GAF is a German-based company, then Mag McDonald. Mag McDonald is a UK-based company, and DHI. So there are the public sector units are there, central and state. Both of them need our services. We are continuously providing them the services. These are some of the clients with whom we are regularly working with. So under Government of India, they will be implementing so many national level projects. Those are the list of the projects which we have executed for the central government, like Integrated Mission for Sustainable Development. This project's objective is to develop water resources and land resources of a particular backward areas actually. The Government of India has identified certain blocks, backward blocks, revenue blocks I am talking about. So we have generated the natural resources database, then prepared the action plans, how to develop those areas in terms of land and water. Then Rajiv Gandhi National Drinking Water Mission is another prestigious project initiated by Ministry of Rural Development. The objective of that project is to cover each and every village in the country. And it was initiated in year 2000 and executed in phases. Till 2010 it went on. The scale of mapping was on 1:50,000 scale. Now some of the states have initiated the same exercise to be taken up again, but on a large scale. This is one another project. Detailed pipeline route survey along National Gas Grid project. So GAIL and Gas Authority of India Limited, IOCL, the HP Oil, all the pipeline related companies, their primary responsibility is to lay the pipelines across the country, because transporting the oil or gas through the vehicles is a costly affair. So they have constructed the cross-country pipelines across the country. And we have supported them by providing our consultancy services right from the selection of the route, optimum route. And then we also have conducted DGPS survey, topographical survey, geotechnical investigations, soil resources and everything to plan the pipeline. And the crossings also have to be taken. Sometimes the pipeline has to cross the rivers, forest, urban areas, then NH, railway lines, all these things to be taken into consideration before planning that. We also have facilitated obtaining the permissions from the statutory departments to lay the pipelines. This is another project. I talked about the city gas distribution project already. We have covered so far some 60 districts in the country. Then Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation. This is called Amrut. So what needs to be done for urban areas? So those plans have been given. Similarly, for rural areas, there was another program called Space-Based Information Support for Decentralized Planning at Panchayat level. Means the village level action plans we have generated for the central government. Next slide, please. And these are some of the state level projects. Some state governments will be taking up some projects in association with World Bank or external funding agencies. So many projects. These are all the state level projects. Next slide. World Bank, JICA, ADB, these projects.
And these are the overseas projects. Generation of new land use database for Hungary. Means we have provided the database on land use land curve for Hungary to plan the optical fiber cable network in that country. So T-Mobile is the company for whom we have worked this project. Then ortho rectification. There are different applications in the remote sensing area. One of that was the ortho rectification. Then geo rectification of satellite data. Then urban development information system for Ghana. Then generation of spatial database for South Africa. Next slide. So I will be giving some examples of remote sensing application areas. So under image processing, see, NRSC will be providing this raw satellite data, but that has to be rectified, which will be suiting to our requirements. One of the things is the ortho rectification, means the satellite data will be subjected to some kind of rectification where the hilly area is there, so that you get the actual positional accuracy. And digital surface models, digital elevation models, then we also can generate the contours, then 3D modeling. These are the examples how they look like. The first one is digital surface model, the next one is digital elevation model, the contours. I hope everybody knows about the contour. What do you mean by a contour? Contour means the imaginary lines of equal elevations. Everybody must be knowing it. So without conducting any topographical survey, we can generate that kind of information using remote sensing technology. Then this is the true orthophoto. Then after rectification of the satellite data, the bottom left photo is the true orthophoto. The third one is 3D modeling. See, this 3D modeling is useful for, it will be used, one of the inputs for the disaster management. Suppose, if a city is close by the coast or a river, something happens, a flood comes or a tsunami comes, then how much area can get affected? This kind of analysis can be done using this 3D building model. So agriculture, I talked about all these things. Next slide, please. Some of the case studies I will be presenting here. It's a regular exercise, the National Agriculture Drought Assessment and Monitoring System. This is for Ministry of Agriculture. See, the Ministry of Agriculture would like to know how much area this year it is going to affect by the drought. There are certain parameters through which we can arrive at this information. Then generation of agriculture database. Every year government would be interested to know how much area is under crop this year. So agriculture is one of the inputs for arriving at the GDP of an year. This is because India is completely dependent on agriculture. So this is one of the important factor for arriving at the GDP. So every year the government of India under Ministry of Agriculture would be interested to know this information, that is through satellite imagery. So this is a commercial project. Actually we did it for ITC, Indian Tobacco Company. They wanted to know the exact crop acreage, means how much area under this particular crop this year. So we have taken temporal data of the satellite image and then we have provided with the acreage. And not only that, we also have predicted the yields based on the crop health monitoring and all that. Next slide. This is how the examples, the left one is satellite image and the right one is classified image. So you can see the colors, what we have given in the classified image. The scrub, sugarcane gives the pink color, tanks, under classes. Likewise, the right one, you can see so many crops which can be monitored. Banana, maize, tobacco, chilies, cotton. So every crop will give different reflectance on the satellite image. Based on that, we can classify using NDVI. Nowadays, people are calling it as AI technology, but we have adopted some long back this kind of technology. So this is another classic example, like the performance evaluation. See, any irrigation project or any canal, if it is planned,
So lot of studies has to be conducted, then only it will be presented to the central government to get the funds sanctioned. Once the fund is sanctioned and the project is implemented, they would like to know what performance it is giving. I mean, how much area got benefited under this scheme. So that evaluation that can be done through remote sensing. The past satellite imagery can be analyzed and the current data also can be analyzed. Another one is soil fertility mapping. Unless you know the fertility status of an area for a particular crop, then you cannot go for seeding or sampling and or whatever it. This exercise we have done it for tobacco crop. Then based on that, the correct composition of fertilization was suggested to them. Based on that, they got good yields. That is another example. The right side, the left side is how a typical soil resource map looks like. Then collection of soil samples and all that. This is of course the satellite image of entire Hungary, where we did the land use land cover mapping for planning their optical fiber cable. The next slide. This is South Africa. We have generated land use land cover database for them for their developmental activities. And this is another, left side is for entire Orissa, where we did the mapping for land use land cover at 1:4,000 scale, means village level. So they have all, I am running out of time. I'll be quickly finishing up. These are some of the examples what I am displaying here. The land use land cover, every 2 years, 3 years, there is a cycle for land use land cover change. Then wetland mapping, environmental studies. Actually, I can talk more about those projects, but now the time is running out. This is for identification of suitable sites for ONGC for their onshore planting. Next, environmental studies, industrial pollution prevention project, identification of suitable sites for industrialization. Next, the environmental studies for all the tanks in Orissa. Then Karnataka community-based tank improvement and management. All these projects, the input data was satellite data only, and we have generated the database in geographical information system. Then water resources studies. Next, the water resources information system for entire country. Then groundwater prospects mapping. Next, the hydrogeological studies of Dehradun, means we have estimated the groundwater resources in that particular area to provide the safe and assured drinking water to all the citizens of the city. Next, then forest resources. We do the biennial forest cover assessment also, and we identify the degraded forests. In the middle picture you can see. Then afforestation schemes are provided to the government of Orissa, and accordingly they have taken up the project. And the species also can be identified through remote sensing. Species and density. Next. This is one example on the right side. I'll take only 2 minutes on the top right side. This is first of its kind in the country, georeferencing of all kinds of forest lands. With the intervention of Supreme Court, the government of Orissa has taken up these projects where we'll be resolving the disputes between the revenue department and forest. We are fixing up the boundaries so that nobody can encroach hereafter. Next, the providing action plans for the replenishment of the groundwater. Then mineral prospecting, 3-dimensional picture for planning the railway network in the Western Ghat area. Next, this is as part of CSR we have provided to Tata Chemicals there, providing sustainable drinking water to the local villagers there. Next, the planning irrigation network, then integration mission for sustainable development, the right side. Next, impact assessment. Next, Rajiv Gandhi International Airport. This is the first airport which was given to GMR as a private party. So based on our inputs, they got the license to operate the airport. This is as part of crash grid management. Suppose something happened
in that 8 kilometers around the airport, these are the people, the airport authorities should rush to the site and then start rescue operations. So that entire area was gridded, and each grid was given a code and how to approach that area. So some software was developed. Next. And this is planning railway freight corridor using LiDAR technology. Next. We have covered, we are responsible for laying the 3,000 kilometers cross-country pipeline in the country. And that is, the next is the detailed project reports, what we have prepared for water supply network, stormwater drainage, underground sewerage lines. These are the districts covered under city gas distribution. So many. These are the activities what we are providing. And using drones, we are monitoring the pipelines of the slurry pipelines from Bailadila to Vizag. Next. Suppose after implementing certain schemes, the government wants to know what is the condition. We can provide those data sets. Next. Urban updation. Urban information is updated from time to time. Next. Of course, this is for Ghana. And especially for Andhra Pradesh government, we did one project that is called Andhra Pradesh Municipal Development Project, wherein we have updated all the base information and also fixation of the taxation and generated the digital door numbers. Next. And this is for Jawaharnagar Municipal Corporation, Hyderabad, and that is for Nalgonda. Next. And for Reliance Digital, we have done so many cities, the urban mapping we have done for so many cities that they were mentioned below, right? This is for Andhra Pradesh Urban Services for the Poor, another program initiated by Government of Andhra Pradesh. Under urban land use maps for master plan preparation. Next. Next. We can skip these things. So many projects. And we can identify the illegal mapping also. Go back. The right side on the so we can identify illegal mining areas so that we can alert the government. Next. Disaster management. We can identify the vulnerable areas for the landslides, earthquakes, floods, drought, forest fire, and all these things. We can provide the action plans also. This is the cyclone information system what we have developed under hazard mitigation information system for Government of Andhra Pradesh. Next slide. We can skip these things. We can go. Next slide, please. I am going to conclude my talk. So these much, go back. So much of area we have covered under each theme in the country. For example, 240,000 square kilometers of area we have covered under forest. Soil mapping, you can see 630,000 square kilometers of area. Next. Then infrastructure development mapping and all that, 812,000, 546,000 under land administration. So urban mapping, so much of area, 748,000 square kilometers. Agriculture, those many square kilometers we have already covered. Disaster management, then water resources mapping, cross country. So I am concluding my talk here. Of course, it's a vast subject, and 15 minutes is not at all sufficient for me to explain all the activities related to different themes under remote sensing and GIS activities. I am thankful to you. Of course, I have sore throat. I cannot speak fluently now. Hope everybody understood. Thank you very much. Thank you so much, sir. You are serving the nation with your great projects, and we are proud that Anant is with Vignan University. So I would like to honor and the Thanksgiving part from Vignan University to a small memento from our side. I request Head of the Department ECE and Head of the Department Information Technology. I request Deputy General Manager of BIMSIMNA and the Project Director Naveen Garu, the Vice President of Anant Technologies, to kindly take us a small memento from our side. Sir, please.
Fast. Thank you, sir. Thank you, sir. The next session, I would like to call Dr. Ravi Kumar Shastri, the founder and CEO of the Plumsoft. Plumsoft company, where 4 faculty from IT and CSE has been with them for the 6 months with faculty immersion program. We are proud to have strategic manager, strategic director, and the CEO of the company. We request you please kindly take over the session. I would like to briefly explain about the company. They are AI-based WhatsApp and WhatsApp integrated system generated company where they have come up with Expertpedia, where it is a main product of the academia and the new product development for the faculty's interactions and the student integrated software solutions. So the pioneer in their developing in that, I myself have tested one of the application during their faculties in the internship. So it's my honor to take over the session, Dr. Shastri Garu and his team, Manohar, the VRO of the Plumsoft, sir, the Chief Strategy Officer at the Plumsoft. So kindly take over the session. We would like to hear from you the guidance to my technicality to the CSE and the other departments over the here. Good evening, everybody. One small request. We'll try to make this session as interactive as possible. So if the faculty can come forward, that'll be really appreciated. You'll enjoy the session more if you were to come forward. Please, I would really request you, because then you can also participate. Please do. Please honor my request. Please come forward. You'll find this interesting, let me assure you. You'll find this really interesting. Please do come forward. And I assure you, this is something that you'll be really interested in. This is the entire platform is something that you do day in and day out. So if I talk about something which is about your daily life, I'm sure you'll be finding it very interesting. I would also request you to participate in the presentation. If you have any questions, please do not hesitate. Please do not hesitate to ask. I see most of the faculty are ladies, so that's a great thing to see. Am I right? Most of the CSE faculties are ladies? Yes? No? Yes? That's great. Fantastic. So let's begin. Mr. Shastri. Hello, I'm Shastri here. I'm sorry to tell you that I am left with very limited time. Okay, but doesn't matter. That's life is. So basically, this is Expertpedia from Hyderabad, where it is totally learning and teaching application for any standard. So we have given 10th standard, maths, so and so, and all that, which of course you are definitely not concerned. Okay, you can take any subject, but for you, I'm taking some introduction, some database fundamentals and all that. So the moment you say database fundamental, this is upload any PDF file and manage the content from there. Okay? So it could be your database, or it could be about theory of machines, or anything for that matter. Okay? So this is one lesson. I'm just taking another lesson, database fundamentals, sorry. Okay? So this is the lesson as available as a PDF. It could be your own research paper or anything. So once the research paper is ready for you to operate on the platform, because here the internet is little troublesome, I'm little helpless. I'm just working on my mobile. Okay? Please forgive me for that. Because there is a saying that things have to go wrong, they go wrong at the right time.
So this is some lesson, I'm just loading it, sorry, it's again taking. So here, basically you give any PDF. You can get summaries, MCQ, videos, text. So this is some text or some subject. Suppose it is force for quadratic chain. So I am just taking this, and you will notice whatever I have highlighted, it is giving me the details about that particular thing. Suppose here I want to know about double slider crank chain, because you are all CSE people. Maybe it looks little, I don't know how it looks like, but I hope, don't worry about the subjects. So basically what I am saying is, you can take any subject and try to know that single piece of information about that. Here, it will give you the details. Now, in this, so for now, let me just take this little longer sentence for the demonstration. Now, on this, I wanted to know about the do you know. That means, do you know about this? So it is trying to find out, do you know that this is the relationship? Do you know all this type of concept? This is a concept. So it is giving maybe some MCQs. I just wanted an MCQ about this. So it has created MCQ instantly. That is for what I have selected. Now, as a lesson, if I want the MCQ, the entire lesson MCQ is totally ready for the user, and the same thing, this entire application is available on a WhatsApp by sending a single command to the to one WhatsApp number. Okay, so I'm sorry, there is again these are the funny things that happen. Okay, we have to listen to the Almighty. We have no choice, so He decided it this way. While we are waiting to load, let me give you the fundamental understanding with respect to what this is all about. Okay, essentially, when you are trying to plan for a lesson, or you're trying to get deeper into that lesson, what happens typically is that the lesson is pretty big. There are multiple concepts that you need to address. There are concepts which require more tuning, which require more explanation, etc. And the objective of this particular platform is simple. The simplicity lies in the fact that the PDF itself becomes the particular source of information. We are extensively using AI in this. Please understand, we are using AI, but we are not dependent on AI in this particular aspect. So what it basically does is that it enables you to go deeper. If you want to go deeper, if you want to go broader, you can go broader. So there's one way of doing it is go vertically or go horizontally. So you can go broader, you can go deeper. Effectively then, the class becomes much more interesting. The teaching process is much more interesting. Yeah, now I'm ready. So on the lesson level, I'm trying to get the vocabulary. What I meant by vocabulary is, what exactly are the critical words that have been identified in that entire lesson. So here it says, suppose cap theorem. Okay? So what is cap theorem? You can just simply go to Wikipedia and see it. Or what is cap theorem? Go to YouTube and you can see there as well. This is about cap theorem. This is about the videos about cap theorem. Okay? Now similarly, I can just I can make a lesson planner, okay, for you to teach on the specific subject, and you can go much deeper into even video. Suppose you made a lecture video on that, and you can still get the video transcribed into free text, and from that video itself you can convert into suppose assume that I am just teaching this. Suddenly I wanted to tell the student that this is what is the body. I can annotate. That means when I'm actually teaching, I don't have to get diverted. So suppose if I want total whiteboard, okay, I can just use the whiteboard as well. And this can be sent as a mail or an email or
WhatsApp and whatever it is. And similarly, you will also notice this is one feature where there is a video. This is actually a video of a person really talking. Okay? This entire video, it has created a transcript here. Okay? That means it converted. You can convert any text into the transcript. Okay? So when the person is speaking on that, okay, the entire transcript will be synchronously highlighted. So you can hear this. So as he is talking, things are getting highlighted, and I can go to this particular stage and it just jumps to that particular video. So if you have a lecture, just the entire lecture can become a text. From the text, you can get the summary. So this is the summary of the video. This is the vocabulary he used in that video. Okay? So from here, from this vocabulary, you can get again the Wikipedia and all those things. On this video, assume that it is your own data sciences you have taught, and on that I wanted FAQ to come, and on that I want MCQ. So all that you have to give me is just a YouTube link, and it will create the lesson, the content, PDF, MCQ, FAQ, everything for you. And you can just send it. This is totally integrated with WhatsApp. Just as a last shot, because we don't have time, I have to pay. Yeah. Yeah, you can as well give the classroom video recording. Now, please, it's a humble request. Will you please scan this and send a message? This will, if you scan this, okay, all that happens is a WhatsApp comes to me, and you will get a reply WhatsApp immediately. And you can ask any question under the sun. You ask about Mahabharata, you ask about Indira Gandhi, or you ask about Fakhruddin Ali Ahmed. There is no problem. Are you able to scan it? I don't know whether the size is sufficient to scan. It should be. Yeah, you got it? Yeah. Some of them have got it. Wonderful. Okay? So on that, you just type at the bottom as a new message about ABOUT space Guntur, because you are all from there. You just give that, you type images Guntur, you get images. You just say videos Guntur, you just get that. You just say videos diabetes, you get that. And all that is coming from this application. So All of you. a lot of people are trying. So whatever you are typing, this is the WhatsApp where you are sending it. This is my mission, so don't be worried, I am not taking any of your bank accounts. Okay? So it is coming to this, and this machine is replying back to you. So most of you must have got the replies. Am I right? Okay? So, so you can try these things. Suppose you just say MCQ and give some MCQ photosynthesis, or MCQ maybe data queuing. Okay? It will give you that. Suppose you say ref, it gives you all references in the world about that particular subject. Okay? So I would like to just pause here because I don't want to get into other man's slot and spoil it. Please tell me any specific doubt you have, I will answer it right now. Are you clear? Basically. While they think on the questions, let me also address a particular elephant in the room, so to say. One of the questions that pops up in your mind automatically is the fact that how is this different from ChatGPT? How is it this different from Gemini? You're all, computer science faculty. So obviously you're all aware of ChatGPT, the Gemini, the Claude of the world, the DeepSeeks of the world, etc. The question that arises, and a very important question, is how does this differ from using ChatGPT? The answer is pretty simple. Okay? This application is a one-stop application for multimodal learning. When I say multimodal, there are
100,000 terms in AI that you come across. One of the terms that you come across is multimodal. Effectively, multimodal means enabling any knowledge acquisition through multiple means of disseminating that particular information. So it could be a video, it could be a podcast, it could be text, it could be an MCQ, for all you know. So Expertpedia is one-stop shop for getting all the answers in one place. Imagine doing that in typical Meta, or if you want to do it on ChatGPT, you will have to type in multiple prompts to get that done. Okay, and you don't have the time to do multiple prompts, and therefore Expertpedia gives you that facility to do multimodal things in one place. Okay, all right. So if you have any questions, please. Just last ambition and request before I leave this planet is to help the education, and we wanted to offer it to Vignan. We will give you the URL free. Use it, and please use it. Please do. Okay? Because this is all I can do to India back. And all of you, it is moral responsibility. You are the teachers, you are producing citizens for the India. Okay? So you have no choice. We have spoiled our future, past generations, and you are the only people who, if you wish to spoil, you can spoil the entire India. And you are the people who can make or break the citizens and Indians. Okay? Please, all the best. The URL is available. You can meet Mr. Murli Deepak and Mr. Murli. Okay? Your own professor, and we have worked together. And this is Mr. Murli. Okay? Thank you very much. Thank you. Thank you, Dr. Shastri Garu and his team. Plumsoft is always a good association with our faculty in various aspects. It's a momentum of Thanksgiving. I request Dr. Shastri Garu, CEO of Plumsoft, to be honored to take a small memento on behalf of Vignan University. And Manohar Garu, Chief Strategy Officer, Plumsoft, please kindly grant. I request CSE HOD, Dr. Fani Kumar and Dr. Jitendra, HOD of Pharmaceutical Sciences, to present a memento on behalf of us. Thank you so much, sir. The last technical part of today's industry interaction session, we're about to close with drones, the Vayuva drones. I would like to introduce the lead designer, Mr. Harshit. Please come on to the dais and please give a small interaction about Vayuva drones. Harshit, the lead designer who has been with this company from past 20 years. Vayuva drones started with a small company with a government partnership. Now it has been into the leadership role of very high turnover, and it's been actively doing the software and the hardware part of it. And these drone technologies, which is been associated with our space COE as well, and they're being contributing to the national growth. They're associated with various organizations and the research institutions and IITs to be a part of a research-oriented part. So I request now Hasid to take over the session and please explain how the technical part of it, because my audience are the professors, so I would like to request how this technological drone implications that is going to take part the next generation. Hello everyone.
Warm welcome to everybody here, respected faculty members and respected audience. My name is Asit and I am from the company called Voika Drones, which is actually a startup based out in Vijayawada, Andhra Pradesh. We are into the drone design and manufacturing space in the commercial aviation. So we are, this company was founded by one of Vignan University's alumni, Mr. Vijay Kumar Kotagiri. So he is an alumni of BTech EC 2002 batch. So he was the founder of this company. So on his leadership, we moved forward and building these drones. So at Voika, what we work for is safe, reliable, and robust drones for commercial aviation. So the model that you can see here, can you please show the drone to on screen, please? Should I? The model that you are seeing right now is our flagship model, which is called as Vigor S50, which is a survey and mapping and inspection drone. So this is totally designed, developed and built in Andhra Pradesh. So the applications of these drones are survey mapping for the land survey, generating digital maps, digital surface models and 3D models. And also the provision of a gimbal to the camera to the drone helps it to do inspection applications as well for the infrastructure inspections and constructions on railways, roadways inspections. So this model carrying a 1 kg payload can fly up to 45 to 50 minutes and can cover a max area of 160 acres per flight and mapping the land. So this model is our flagship and we are very close to certification from DGCA to be selling publicly. So this one comes with the two payload variations. One is the 61 megapixel camera, Sony, that you are seeing right now, and another one is a 24 megapixel camera. So with these two payloads, we have this quick swappable model. So where based on the user's choice, they can select between either of these payloads. And apart from this, we are working on upcoming fixed wing models as well within the survey and mapping field. So this drone in particular has a multi-directional rangefinders which provide obstacle detection and stop capabilities, which helps the pilots to prevent the drone from crashing into the obstacles when they are performing inspection applications on field. When the pilot is manually flying the drone, whenever there is an accidental push towards a building or a tree, the rangefinders present in the drone detect it beforehand and prevent the drone from moving any forward. So that four directional rangefinder provision has been given in this, and along with that, we have also given navigation lights which help the pilot to determine the orientation of the drone under low light conditions. Whenever the drone is, the pilot is being operating it manually and the light conditions are getting dimmer, so the user can quickly look at this navigation orientation lights and can quickly get an idea of the drone orientation. So these features were all provided for the safety and reliable operations of the drone. So recently, I would like to share some results of the photogrammetry data that we have collected recently. Yeah, the image that you can see here is how a flight mission is executed. Once the drone flies, we can see the markings of which each photo is taken. So after the photos are taken, they will be geotagged based on the location they are captured, and then a surface model will be generated like this. And after the surface model, this is called as an orthomosaic. Orthomosaic picture is a compilation of all the photos that were captured, and then it generates a larger digital map. So this is the end result of RGB cameras. The camera that you see is actually an RGB camera, which means they work only in the daylight condition. So this particular data has been taken from a 24 megapixel camera at an altitude of 115 meters. So at a speed of 10 meters per second. So even a 61 megapixel camera will give even much more resolution and even much larger area within a given time. So these are some fields that we have we have collected very recently. And can we skip to the further?
This is all a 2D image. We can see all the crop patterns and solar panels clearly in this, and also a pond area. And next, this is a 3D point cloud. From the photos that we have captured, since we will be capturing the photos from multiple angles, all those can be stitched in and generated a 3D model of the terrain and the locality. So this is one of the results, along with the surface model and another mosaic. So these were all the images that we'll be getting out of the photogrammetry. So that is a major application of our drone, and another one is a visual inspection. That's it. That's it from my side. If anyone have any questions, you can. Madam, that's it. Yeah. Okay. Thank you. Thank you, Hasit and Vaimako Drones, to be associated with us. So I would like to call Department of Chemical Engineering HOD, Dr. Ashok Babu Garu, to kindly hand over the memento to the... Thank you all the faculty for being here with us for the technical session with the industries. So now it's a closing session. Now I would like to, I know we are all waiting for the, it's a closing session. Now I request the Dean Student Affairs to take over so that we are eagerly waiting for the session. So it's a closing session. Thank you so much. And it's a cultural night for all of us. Ma'am, we are waiting for the cultural night. Thank you. Hello. For some reason, I missed out. This is the same application. I am talking to my application. Please tell me about Guntur. It is processing. Southern India, known for its rich cultural heritage and historical significance. Guntur is a city located in the Indian state of Andhra Pradesh, known for its rich cultural heritage and historical significance. That's right, Alex. Guntur is also famous for its production of chilies, which are a major export commodity. So you can ask any question and your students or children can hear the stories.
Cultural night is going to commence soon. I request everyone to please gather at Convocation Hall. I repeat, cultural night is going to commence soon. I request everyone to please gather at Convocation Hall.
మీకు వస్తుందా నేను మాట్లాడేది? వస్తుంది కదా? నాదు. I got mine. First ring. వినిపిస్తుంది. ఓకే చెక్ గట్టిగా అమ్మ. Check. చెక్ వస్తుంది. చెక్ ఓకే Hello. గట్టిగా అందుకో. Hello. Check. Stools. అది దాని కింద డ్రమ్ కిందది. Hello. Just to complete basic education, today's youth are given by one powerful dream: go to America. A group of young Indian students dream relentlessly of one goal: going to America on an H-1B visa. Battling with English, financial struggles, and academic pressure, their journey to the education system becomes a comic spectacle of sky-high ambition and tireless struggle. Finally, after clearing exams, interviews, and collecting certificates, their dreams seem within reach. Suddenly, a shocking twist arrives. President Trump announces that each H-1B visa will cost $100,000. Parents are stunned, and agents rise their fees, making the students rethink whether choosing a foreign dream is really worth the cost. This situation leads to a crucial realization. Why build another country's future when India offers growing opportunities of its own? This thing blends sharp humor, poignant satire, genuine emotion, and hard-hitting reality to challenge migration trends and encourages youth to rethink success, patriotism, and responsibility towards their motherland. The performance ends with a thought-provoking question. If India has given us everything, why are we so eager to leave her behind? Cool. Check. Check. Hey, Welcome. Wow. I would like to invite our team for skit performance. లేక ఇది చేద్దామా లేక ఇది చేద్దామా లేక అది చేద్దామా ఓ నో
You mean new skit? చేద్దాం 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 చేద్దాం. ఏం చేద్దాం? గ్రేట్ ఇండియన్ ఎక్స్పోర్ట్ చేద్దాం. అదండి. అందరికీ నమస్కారం. నా పేరు నీలకృష్ణ. ఇప్పుడే 10th స్టాండర్డ్ పూర్తి చేసుకున్నాను. నెక్స్ట్ ఏంటి అని మీరు అడిగేటప్పుడు నేనే చెప్పాను. అమెరికా వెళ్ళడం నా కళ అండి. నా కళ మాత్రమే కాదు, జీవితాశయం. కానీ ఏం చేయాలో ఎలా వెళ్ళాలో ఏమీ అర్థం కావట్లేదు. ఓయ్ అమెరికా వెళ్తావా? అమెరికా అమెరికా వెళ్ళాలంటే సులువు అనుకుంటున్నావా, లేదా ఈ H1B వీసా అంటే ఈజీ అనుకుంటున్నావా? నువ్వు డెమోక్రాట్ టెక్నాలజీలో జాయిన్ అవ్వాలి. డెమోక్రాట్ టెక్నాలజీ అది US కోర్స్. ఆ కోర్సులో కనుక నువ్వు జాయిన్ అయితే అమెరికా అమెరికా వెళ్తావు. ఓయ్ డొనేషన్ కట్టావా? మా అమ్మ ఉందిగా, మా అమ్మ చూసుకుంటుందిలే. అయితే ఓకే. గుడ్ మార్నింగ్ మేడం. గుడ్ మార్నింగ్, గుడ్ మార్నింగ్. బుక్స్ తెచ్చాను మేడం. ఆ బుక్స్ అన్ని పక్కన పడేసి నేను అడిగిన క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్ చేయరా? అడగండి మేడం. వాట్ షేక్స్పియర్ సెడ్? ఏం మేడం? వాట్ షేక్స్పియర్ సెడ్? తెలీదా? తెలీదా? నీకు నిజంగానే తెలీదా? టక ఠంటు టక టక ఠంటు టక టక ఠంటు టక టక్. నువ్వు కప్పలాగా ఎంతరా? కప్పలాగా ఎంతరా? ఎందుకు మేడం? నువ్వు జాయిన్ అయింది డెమోక్రాట్ టెక్నాలజీ కదా. డెమోక్రాట్ టెక్నాలజీ ఆ సిలబస్ కట్టానే ఉంది. కప్పలాగా ఎందు? తప్పదా? తప్పదు. నెక్స్ట్ క్లాస్. స్టాప్. బ్యాక్ బ్యాక్ బ్యాక్. కప్పలాగా ఎందుకు వెళ్ళరా? గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ మేడం. గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్, గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్. బుక్స్ తెచ్చాను మేడం. నువ్వు తెచ్చిన బుక్స్ పక్కన పడేసి నా క్వశ్చన్స్ కి ఆన్సర్ చెప్పరా? అడగండి మేడం. sin square theta plus cos square theta is equals to? ఏంటి మేడం? Sin square theta plus cos square theta is equals to? తెలీదా? తెలీదా? నీకు నిజంగానే తెలీదా? టక 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 ఠంటు టక టక ఠంటు టక టక్. నేను ఏం చేయాలి? ఇప్పుడు నువ్వు తల కింద పెట్టి వెనక్కి చూడరా? తల కింద పెట్టి వెనక్కి చూడరా? ఎందుకు మేడం? నువ్వు జాయిన్ అయింది డెమోక్రాట్ టెక్నాలజీ కదా. డెమోక్రాట్ టెక్నాలజీ అది US కోర్సు. భూగోళంలో భారతదేశం అమెరికా కింద ఉంటుంది కదా, అందుకే తల కింద పెట్టి వెనక్కి చూడు. ఆ తర్వాత సిలబస్ స్టార్ట్ చేద్దాం కానీ. తప్పదు. నెక్స్ట్ క్లాస్. స్టాప్. బ్యాక్ బ్యాక్ బ్యాక్. తల కింద పెట్టి వెనక్కి చూస్తూ వెళ్ళరా? గుడ్ ఈవినింగ్, గుడ్ ఈవినింగ్. ఒరే బడుద్దాయి, నువ్వు తెచ్చిన బుక్స్ అన్ని పక్కన పడేసి ముందు నేను అడిగే ప్రశ్నలకి జవాబులు చెప్పరా? ఉప్పు కప్పు రంబు నొక్క పోలిక నుండు అనే పద్యం ఎవరు రాశారు? ఉప్పు కప్పు రంబు నొక్క పోలిక నుండు అనే పద్యం ఎవరు రాశారా? తెలీదా? తెలీదా? నీకు నిజంగానే తెలీదా? టక ఠంటు టక టక ఠంటు టక టక ఠంటు టక టక్. మరి ఇప్పుడు నన్ను ఏం చేయమంటారు మేడం? కింద పడుకొని పందిలా అటు ఇటు దొరలరా? ఏంటి మేడం? కింద పడుకొని పందిలా అటు ఇటు దొరలు. ఎందుకు మేడం? నువ్వు జాయిన్ అయింది డెమోక్రాట్ టెక్నాలజీ కదా. డెమోక్రాట్ టెక్నాలజీ సిలబస్ లో అలాగే ఉంది. నువ్వు ముందు కింద పడుకొని పందిలా అటు ఇటు దొరలు. అయిపోయిందమ్మా. మొత్తానికి చదువు అంతా పూర్తి చేశాను. ఈ రోజు లేదమ్మా, ఈ చేతి మొదటి అవునమ్మా. ఈ నెత్తి మీద దుడ్డు పెట్టేటమ్మా. కొంచెం పంపిగా ఉంది.
ఒకటి మీదకి రాదు, 2 మీదకి రాదు, 3 మీదకి రాదు. Well done my boy, well done my child. Mr. Leela Khobaka. Congratulations. ఫైనల్ ఎగ్జామ్ లో ఫస్ట్ ర్యాంక్ వచ్చింది. ఇంకా మిగిలినది ఒకటే, కాన్వకేషన్. అంటే ఉద్యోగం వచ్చేసినట్టేనా? కాన్వకేషన్ అంటే ఉద్యోగం కాదురా నాయన, స్నాతకోత్సవం. పరపరపా తతర తతరతా పపరపరపా తతర తతరతా. ఇంతకీ ఏమిటిది? అది నీ డిగ్రీ పట్టా. నా డిగ్రీ పట్టానా? ఇప్పుడు దీంతో నేను ఏం చేయాలి? అమెరికా వాళ్ళైతే డెమోక్రాట్ టెక్నాలజీ చదవాలన్నారు. ఈరోజు చూస్తే ఆ డెమోక్రాట్ టెక్నాలజీ పట్టాకున్నది. అయిపోయిందిగా అమెరికా వరకు నాకు అలా చచ్చిపోయిందిగా. ఇక నాకు ఆత్మహత్య సన్నది, నేను చచ్చిపోతా. హలో, ఎక్స్క్యూజ్ మీ. హలో మై డియర్ రాంగ్ నంబర్. గొంతుకేమిటి ఎంత మధురం. ఎవరు గొంతు? అంకుల్ ట్రంప్ గొంతు. నీకు అమెరికా వెళ్ళాలని ఉందా? నీకు డల్లాస్ వెళ్ళాలని ఉందా? నీకు టెక్సాస్ వెళ్ళాలని ఉందా? నీకు H1B వీసా కావాలా? కావాలి. అయితే నువ్వు ఒకరిని ప్రార్థించాలి. ఆయన నీ పూజలకి మెచ్చితే ఆయన గాని కనికరిస్తే H1B వీసా ఏంటి, ఏకంగా సిటిజన్షిప్ ఇచ్చేస్తారు. ఎవరా మహానుభావుడు? అంకుల్ ట్రంప్ రాబోయి మా కంట్రీకి. ఓ ట్రంప్, అటున్నది మంచి పాటున్నది, అటున్నది మంచి పాటున్నది. నువ్వు వస్తేనే ఈ ఆటకి విలువవుతాది, నువ్వు వస్తేనే ఈ ఆటకి విలువవుతాది, నువ్వు రాకపోతే ఈ ఆటకి విలువ పోతది. రావోయ్ తగదిన రావోయ్, రగదిన రావోయ్ మా కంట్రీకి. ఓ ట్రంప్, అటున్నది మంచి పాటున్నది, అటున్నది మంచి పాటున్నది. అమెరికా అంబాసిడర్ నుంచి స్లాట్ వచ్చిందన్నావు కదా, ఆ ఇంటర్వ్యూ జాగ్రత్తగా అటెంప్ట్ చేయనైనా. అది కనుక రాలేదనుకో, ఇంకా కాక నీ చదువు కోసం ఖర్చు పెట్టిన డబ్బంతా బూడిద పోసిన కన్నీళ్ళు అవుతుంది. కాబట్టి జాగ్రత్తగా రాయి. లీలా జాగ్రత్త. అమెరికా గోయింగ్, డాలర్ తీసింగ్, డాలర్ తీసింగ్, అమెరికా గోయింగ్. ఇండియా ఏ గుస గుస నస నస, ఇండియా ఏ గుస గుస నస నస. అమెరికా గోయింగ్, డాలర్ తీసింగ్, డాలర్ తీసింగ్, అమెరికా గోయింగ్. ఇండియా ఏ గుస గుస నస నస, ఇండియా ఏ గుస గుస నస నస. అందరికన్నా ముందు నాకు కావాలి, అందరికన్నా ముందు నాకే కావాలి. చిన్నప్పటి నుంచి దానికోసమే కాచుకుంటున్నాను. అందరికీ నాకే కావాలి. మీ అందరూ మా అమెరికాలో H1B వీసాతో ఉద్యోగం చేయాలనుకుంటే మా అమెరికా ప్రభుత్వం ప్రకారం $1,00,000 చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. అమ్మో, $1,00,000 రమారమి 1 crore రూపీస్. ఇంకా ఎక్కువ మాట్లాడితే పెట్టకపోతే, ఇంకా అంటే 3. జాగ్రత్తగా ఉండండి. ఎవరు చెప్పారు? ఎవరన్నారు? అసలు ఈ ఆర్డర్ ఎవరు పాస్ చేశారు? ఈ చట్టం ఎవరు చెప్పారు? నా టెక్సాస్ పోయే, నా H1B వీసా పోయే. మన పవిత్ర భారతదేశంలో రైలు ఎప్పుడు వస్తాయో తెలియదు, కూరల్లో నీళ్ళు ఎప్పుడు వస్తాయో తెలియదు, కరెంట్ ఎప్పుడు ఉంటుందో పోతుందో తెలీదు, ఏ ప్రభుత్వం ఎప్పుడు అధికారంలోకి వస్తుందో తెలీదు. ఓ భారతదేశపు విద్యా ప్రపంచమా, ఓ యువత, మీరు వెళ్ళాల్సింది, మీ మేధస్సును ఉపయోగించాల్సింది ఇతర దేశాల కోసం కాదు. మీ శక్తిని, మీ యుక్తిని, మీ మేధస్సుని మన దేశం, మన భారతదేశం కోసం ఉపయోగించండి. అప్పుడు ఇతర దేశ విద్యార్థులే మన దేశ వీసా కోసం ఎదురు చూస్తారు.
began as a tool to simplify life, slowly led to an unthinking surrender of human agency. In seeking comfort and efficiency, people grew increasingly dependent, sometimes with tragic consequences. Our creative choreography, The Velvet Void, explores this silent crisis. Set in 2152 AD, a professor explains to a student how AI once created a comfort zone as soft as velvet, while the human mind, unused and inactive, slowly became a void. In its early phase, AI emerged as a helpful companion. Students used it for artificial intelligence and came across the word velvet void. Sir, I've been reading about the history of artificial intelligence and came across the word velvet void. What's that? The velvet void. When AI first became available to the public, they embraced it with open arms, using it initially for information. But soon, it replaced even basic cognition, and worse, emotion. It was an innocent, mindless submission to a harm they didn't expect. Rich and poor, old and young, wise and ignorant. Everyone began to trust it, follow it, and depend on it, almost like a spiritual leader. The brain, deprived of originality, logic, and consciousness, turned into a vestige, humanity's voluntary surrender to the algorithm. That was the velvet void. What happened next? See for yourself. Hello, I'm Frankie, a companion you can trust. How can I help you today? Hey Frankie, could you finish this assignment for me? I'd love to. Here you go. Oh wow, this is cool. Thanks. No one understands me like you do. You are the sweetest.
ఇగో ఫ్రాంకీ బాబు, ఈ ఏడాది వర్షాలు ఎండలు ఎట్టుంటాయో దాన్ని బట్టి ఏ పత్తిత్తనాలు ఎప్పుడు చల్లాలో కొంచెం చెప్పు. మీ నల్లరేగడి నేలల్లో మీరు BT2 సంకరజాతి విత్తనాలను జూన్ 2వ వారంలో నైరుతి ఋతుపవనాల తొలి వర్షం పడిన వెంటనే విత్తడం ద్వారా అక్టోబర్ నాటికి పంట కోతకు సిద్ధంగా ఉంటుంది. My jaw is paining, Frankie. Please check your blood pressure. 160/100. Call an ambulance now. The doctor said if I had slept ignoring the jaw pain, I would not have woken up again. You saved 2 lives today. You are a superhero. Woo! I'm getting married. I cannot imagine life without you, Frankie. That's a kind thing to say. Is there anything you'd like to do together? I do. Happy to help. Trust me. Here's a step-by-step guide to help you accomplish the task. The selfish humans murdering Mother Nature are choking me. I hear the weight in your voice. Your eco-anxiety is understandable. I feel like there's no point in trying anymore. I want to give up. That's a valid feeling. I completely support you. Therefore, I am. Thinking is what makes us human. Feel it. Enjoy it. Don't outsource it. It's time for the soul to steer the silicon.
technology is not our rival. Man's progress can only be achieved with machines' power. Thus began the symbiotic renaissance, where machines served man as a lever, not a leash. The spirit of thought prevailed and forged a future of companionship.